And so these are the experiences that I live for. I've now been to, in the last 18 years, 119 different countries. So I'm always learning, always getting new experiences. And it's wonderful to be able to interact, for the most part, with other black people that have had experiences similar to my own. Et ça c'est important, c'est important qu'il va arriver, changer, compter sur l'expérience qui est haute deck et haute côté dans le monde. Au fait, pour traduire en créole, puis d'abord pour traduire en français. Il est bon, comme ça? Il est bon pour tout le monde? Bon. I trust that my translator is doing a good job. Now, I am a historian and an anthropologist. And I divide my time between Los Angeles and Paris. I've now written or edited 18 books. 18 books. Ah, il s'est écrit 18 livres. And I've lectured now in 64 countries around the world. Et visité 64. 64. And primarily what I want to focus on in this country is to talk about the history of black people before slavery. Because for most of us, that's all we really know. And this has to do with how we see ourselves and how we see the world. I put it this way: the more you love your history, the more you love yourself. So if you are told you don't have a history, or that your history starts with slavery, then there's a psychological problem that we have to begin with. Okay. Si tu pas connais ton histoire, ou si tu comprends que l'histoire va commencer, qui l'esclavage, ça dit qu'il y a un problème de tête. Now, another way to put it is, what you do for yourself depends on what you think of yourself. Et ça tout qui fait pour ton corps, ça tu pas penser de ton corps. And what you do for yourself depends on what you, no, let me phrase it again. What you do for yourself depends on what you think of yourself. Ça tout qui fait pour ton corps, ça dépend de ça tu pas penser de toi. And what you think of yourself depends on what you know of yourself. Ça doit penser de ton corps, ça dépend de ça tu connais. And what you know of yourself depends on what you have been told. Et ça tu connais de ton corps, ça vient de ça y est dit tout. I'll put it one other way. Now, I was supposed to come here with one of the daughters of Malcolm X. I guess you have heard of Malcolm X. But there was an illness in her family and she could not come. Now, what Malcolm X used to say was this: of all our studies, it is history that is most qualified to reward our research. Now, can you repeat, please? Yes, please. Of all our studies, it is history that is most qualified to reward our research. Ok, mais c'est qu'à dire ce étude qui fait plus qualifié en sa recherche. Now, what is the history of African people? À qui ça l'histoire africaine? When I do my presentations, and I usually show lots of pictures, I start by asking people, what do you think of when you think of Africa? Là, il a commencé son exposé, il a demandé à ça, il a pensé, dit africain. And I get 3 answers all the time. Et il sait toujours qu'il y a 3 réponses. One is wild animals. What? Wild animals. Oui, mais première réponse qu'il y a 100 animaux. Because that's what we see on TV. Yes, nous voyons ça à la télévision. And the
the second answer is poverty. These desperately poor people. Donc, deuxième bête, la pauvreté. And the third answer is disease. Et maladie. You remember about 2 years ago, everybody was talking about the Ebola virus. Voilà, il y a Ebola, virus, il y a 2 ans, partout. And we were all going to die from Ebola. You remember? Voilà, tout le monde est pareil pour mourir pour Ebola. Now we don't even talk about it anymore. Après ça, il parle de ça. So, people of African heritage tend to have a negative image of Africa because of the perspective that we are given of Africa. Okay. Donc, par rapport à tout ça, les approches africaines, nous avons une mauvaise image de l'Afrique, de nous-mêmes. So, it's my job to help change that. Voilà, mon travail est de changer ça. And so I start to begin to deconstruct the negative stereotypes about Africa. Moi là, pour décaler, dérailler, vieilles images que je mettais dans nos têtes. And I began to ask the audience questions. What do you say? I began to ask the audience questions. Ok, so c'est qui commençait à poser les autres questions. So, for example, do you know Africa is where the first people came from? Do you know what? Africa is Yeah. where the first people came Okay. from. Elles autres savaient qu'à côté monde sorti pour première fois Afrique est sorti. And Africa is where people first wore clothes. What's what? Wore clothes. Et ok, linge. Premier monde qui te mettait linge à ce dos africain, c'est autres savaient ça. Africa is where people first had art. Premier monde qui commençait que l'art. Africa is where people first had science. Science aussi, africain qui commençait que la science. Africa is where people first had mathematics. Mathématiques aussi, africain qui commençait à se Africa is where people first buried the dead. When they first buried the dead. Ok, premier monde qui mettait monde mourir dans la terre africain. Where they first played music. Commençait à faire la musique africaine. Where they first sailed a boat. Premier monde qui rangeait bateau pour naviguer africain. Where they first had cities. Pour le premier monde qui fait ville moderne, en fait moderne, ville même, à passer pour un village, un grand ville africain. And so little by little, we began to change our perception of Africa, and thus we began to change our perception of ourselves. Là, nous avons commencé à changer nos perceptions d'Afrique. À ce moment, nous avons changé nos perceptions de nous-mêmes. This is very powerful information. Vraiment un bagage important qui s'est capable de nous comme information. Especially if you are hearing it for the first time. Surtout si la première fois vous entendez ça. What we don't want to do is make people hate other people. Ça nous parle faire, à faire monde haïr autre monde. But I do want black people to love themselves a lot more. Mais on dit que les nègres comprennent plus beaucoup. And this is something I cannot apologize for. Et un bagage qu'on peut excuser pour ça. Most African Americans Plupart africains qui sont en Amérique cannot tell you the name of a single black person who lived before slavery. pas pouvez dire autres, il faut une connaître enfant l'esclavage. But we have all heard of European heroes. Nous connaissons héros européens. We heard of Julius Caesar. Nous connaissons Jules César, We heard of Alexander the Great. Alexandre le Grand, We've heard of Plato and Socrates and Aristotle. Platon, Socrate, Aristote, We've heard of William Shakespeare. Shakespeare, We have even heard of Napoleon. Napoléon, nous connaissons When it Napoléon. comes to our own heroes, Mais pour ce qui concerne nos propres héros, we know nothing. nous connaissons rien du tout, nous ne And connaissons so, rien. this is what I try my best to change. Voilà, et après ça, lui-même il là pour essayer d'échanger, de discuter. And I would imagine that the black people here in this colony Et mon gars, imaginez qu'il y a des nègres dans sa colonie, are very similar. et d'après moi, la même bête aussi. How many of you, for example, can give me the name of one African, one black man, one black woman who lived before slavery? Elles ont trouvé, by nous, on a dit ça dans une là, une nègre qui était qu'à vivre avant l'esclavage, qui fait un bagage fameux avant l'esclavage. So what I will be doing in my big presentation in Cayenne in 2 nights En 2 jours, ça m'a fait faire une représentation Cayenne, is to do a visual overview to show you pictures à montrer des images of the African presence in world history.
Voilà, une présence africaine dans toute l'histoire. It is a story that must be told. Et ça, histoire a bouillé, dis-nous. And it's my job to tell that story. Et à mon travail, dit par les autres, sa histoire. In essence, that is why I'm here in this country right now. À tout ça, là, ici, dans sa pays. So again, I want to thank my hosts and hostesses for welcoming me here. Et là, je remercie encore du fait que nous là, c'est avec les autres. That is my introduction to you. À mon introduction. I want to thank my translator. Vous voulez remercier mon traducteur. And perhaps there might be some questions or comments. Ok, si vous avez des questions, je sais qui répond. Anyone? Again? Can you tell us how the meeting with Abadu was? It was wonderful. Yes, that was more. We want the details. Well, I don't know how to describe. I met with the people called, I guess like you pronounce it, Alaku. Aluku. Il s'est rencontré que Boni à Aluku. So I met with Maroon communities in various parts of the world. Il a rencontré que les Marron dans le monde, les cafés Maroon. But it was the first time I actually met with them. Mais à premier coup, il rencontrait quelqu'un. They were very welcoming to me. Il était content d'y voir ici. Very friendly. Il était content même. They talked to me about their history, particularly the man named Boni. Il a raconté l'histoire et comment il a fait que nos Boni. They talked about their religion. Religion. And mostly they welcomed me as a brother. Il considéré mon coup de frère. And that is the most important thing. Il y a un bagage qui est important pour moi. You see, there's only one race. Il y a une seule race. And that's the human race. La race humaine. And so we are essentially family, whether we know it or not. Et nous toujours beaux camarades de nous. But we don't always treat each other as family. We don't always treat each other as family. Et nous pas traiter nous comme famille. And today they treated me like a brother. Voilà. Et là il était comme famille. Comme un frère. It was very emotional. Voilà. Il y a beaucoup d'émotions. And not just for me. Et pour moi-même aussi. But for the other members of my group. Voilà. Pour tout le monde qui était là. So it was very nice. Il était bon. Moi dans des gens qui d'autres à sauver. I will make one other comment too. Comme dit notre encore. Slavery is very, very important, obviously. L'esclavage est important. But our history doesn't start with slavery. Mais nos histoire n'est pas commencer que l'esclavage. But it must be discussed. Mais on peut parler de ça. But we want to see ourselves as more than victims of enslavement. Nous besoin de victimes de l'esclavage. And the Maroons epitomize resistance to enslavement. Et Maroon, les Marron, ils résistaient. So I'm very proud to be with my Maroon sisters and brothers. So, j'étais content, j'étais fier de moi, et les Marron, mon frère et mon soyer. Other questions? How can you explain that the black people don't know their history, their own history? How is this possible? It's called slavery. À cause de l'esclavage and colonization. et colonisation. You cannot enslave a people who have knowledge of self. Vous pouvez regarder ça. It's impossible to enslave a people who have a knowledge of their history. C'est difficile de mettre dans l'esclavage, mais connaître son histoire. So one of the things I do in my presentations is I talk a lot about the history of ancient Egypt. Okay, so il s'est quand il a fait sa présentation, il s'est parlé de l'Égypte ancienne. Egypt was an African Egypt of the pharaohs. Yes. Was an African civilization. Parce que Pharaon a des civilisations nègres. You do know that Egypt is in Africa, don't you? Ils ont des connaître qu'Africains des nègres, l'Égyptien a des nègres. But if you just see the movies, the only thing you see when it comes
comes to black people in Egypt is they are slaves. Yes. C'est l'autre. Excuse-moi. Ici, quand il dit comme ça, dans d'autres autres cas, des films, si les films à l'Égypte, n'est-ce pas esclave. Mais par moyen, c'est pas taillé, So I spend a lot of time talking about Egypt and showing photos of Egypt. Donc, ici, quand passe un petit temps, à montrer nous qui Égypte a la civilisation nègre et pouvoir y avoir une force qui était. Egypt was the greatest nation of all time. À des plus grandes nations du tout temps. And it was a black civilization. Il y a des civilisations nègres. And the great personalities in Egypt were black. Et plus grande personnalité égyptienne à des nègres. For example, there is a man named Imhotep. Imhotep. Imhotep is the world's first scientist. Premier scientifique dans le monde. And the world's first architect. I never know this name. Architect. Builder. Okay, architect aussi. Architect. So it's important that we know that. C'est important de connaître ça. And it's particularly important that the children know that. Et petit mounion surtout. Other questions? Votre question? Yes. Yes. Est-ce que ça possible que le pays colonisé, nous préfère rappeler sa information? Parce que si nous allons à l'école, par exemple, système scolaire français, nous ne pouvons jamais cette information. Quand nous allons chercher cette information, par sur Internet, nous avons écrit, est-ce que c'est des sites, sur sites, quand nous pouvons chercher cette information? Where can we go and search to have that information? You can easily go on, the easiest thing is the internet. Qui bombe à Internet? The internet and YouTube. And YouTube. And the greatest scholar that we have produced is a man named Sheikh Anta Diop. I'm sure you've heard of Joseph. Sheikh Anta Diop, c'est moi qui ne connais pas Sheikh Anta Diop, un grand monsieur qui écrit et qui a raconté toute l'histoire de l'Égypte ancienne. And then, of course, you have some of the great African American scholars as well. You can even go online and find Runoko Rashidi's work. Vous pouvez tremper sur votre travail aussi. And Runoko is a pretty good scholar too. Voilà, mais c'est écrit beaucoup. Now, I think that we have to go back again and again and talk about why the study of our history is important. Nous devons parler beaucoup pour expliquer pourquoi pour nous étudier l'histoire. I can use the United States as an example. Nous pouvons prendre un exemple des États-Unis. Part of it, for example, is the language that we use in the black community. The language that we use in the black community. Le langage qui a servi dans la communauté nègre aux États-Unis. The way we refer to women. Façon comment on fait les femmes. I think you know some of the language that I'm talking about. And what we call the N-word. What's the word? Nigger. Very negative. Ça va être négatif. The black on black crime in our community. Black on black crime in our communities. Crime de café en nègre, ça va bon. A lot of this comes from a very negative self-image. Ça va une mauvaise image. For example, in the city of Chicago, a very big city in the United States, Chicago. En Chicago, deuxième ville. We had more than 500 homicides last year in the black community. 500 people killed each other, young black children. 500 gens qui tuaient assassinats à Chicago. Now, if we are able to put in the minds of those young people nous devons mettre notre vision dans l'esprit de that they come from kings and queens qui viennent du roi et reine, and not just slaves, non pas des esclaves. I think it would change our perception and our behavior. Ça va changer les perceptions et les comportements. This is why black history is important. Pour ça, l'histoire est importante. And obviously, it's not taught in the schools. Is this taught in the schools in Non, naturellement, il n'y a pas d'enfants de salaire. So we have a responsibility to teach it ourselves. Nous avons une responsabilité, comprendre nous quoi nous-mêmes. I'll give you an example of a group of people, a very powerful group of people, who never let you forget about their history. Pour avoir un exemple d'un groupe de monde qui va connaître cette histoire. And that is the Jews. Des Juifs. They
They always say never forget. Mais actuellement, il dit pas jamais oublier. I don't blame them for that. Il ne faut pas blâmer pour ça. But black people, on the other hand, Mais notre bord nègre, are encouraged to forget about their history. il est encouragé à oublier l'histoire. And I told that it's not important. Et quand il dit ça pas important. So if your history is important and you say never forget, Why? why should I forget why do you tell me to forget my history? Yes. Il s'est dit. So we have a duty and responsibility. Il s'est dit si il même, il a dit histoire importante, il n'a pas oublié, pour que ça nous-mêmes, nous ne pas être important aussi, et il n'a pas oublié. And I want to emphasize again. Et moi, je dis encore notre tête plus. To discuss black history doesn't mean to hate anybody else. C'est ça. Parler d'histoire nègre, ça parle de nous haïr autre monde, nous contre autre monde. It means to love yourself more. Ça veut dire quand on nous comprend nous plus. And this is very important. Et c'est important. Comme on a dit ça. Other questions? You don't have any questions? Est-ce que vous voulez poser vos questions? I'm just messing with you. Just kidding. Oui, nous devons parler de la présence des Noirs en Amérique avant. Can you talk us about the black people before Columbus, Christopher Columbus, in America? Very good. When we talk about black history, we're not just talking about slavery, and we're not just talking about black history in Africa. On parler de l'histoire nègre, pas seulement pendant l'esclavage, pas seulement en Afrique. That black people in ancient times traveled all over the world. Parce que nègres voyageaient tout partout sur la terre. Black people in China. En Chine. Black people in India. En Inde. Black people in ancient Greece and Rome. Where? Greece and Rome. Greece. Greece. Et puis Rome. For example, you have black Roman emperors. Black emperors at Rome. Ok, nous avons des empires qui des formes nègres. You have black people who were popes at Rome. Il y a des nègres qui étaient pas à Rome. So we also have black people who came to America before Columbus. Et il y a des nègres qui viennent en Amérique avant Christophe Colomb. And my only regret tonight is that I didn't bring equipment to show you the pictures. Ok, et ça vous rend compte qu'ils n'ont pas arrivé, venir, et photo pour vous montrer ça. But you have the first civilization in the Americas is called the Olmec civilization. Première civilisation en Amérique du Sud, ça est appelé Olmec. It existed thousands of years ago in Mexico. Et combien de millénaires en France a existé au Mexique? And the artifacts showed them to look like black people. Et l'autre regardez, soit les images, les photos, soit les statues, on va regarder un nègre. Including massive stone heads. Il fait des gros roches qui peut-être monde. That look a lot like this man right here. Et ça, sur sa photo, il y a un semble que ça dit mouché qui est assis là. So you can imagine his head. You can imagine his head. Et si vous pouvez imaginer sa tête. About